当にいいの？前金の残りを使って作ったんだって。何？まさか私が手を抜いたとでも？Very interesting style of dress there. It's got some mixtures of Inazuma and Fontaine a little bit in there. 着られないんじゃないかと思ってたけど。あの人がチオリアの店主か？初めて見るな。Probably. 私に二言はないわ。お客さんとの約束は必ず果たす。これが商売ってものよ。I like the sash that goes down over both her arms. That looks quite nice. I don't know about the big frickin' bow in the front though. It feels like a weird, out of place looking yukata, you know? Hair is nice though. I like the hair pieces. Hey? I like the gloves too. The gloves look quite nice. And yes, I did notice her shoes, how they don't have a heel at the back. So I imagine she must be like on her toes all day long like that. Because you need some support in the back of the heels, or otherwise you're not going to be able to walk properly. 褒めてくれてありがとう。それで今日は何を見に来たの？子供服は今在庫を切らしてるんだけど。Really? Stop acting like it then. ああ、そのこと。君たちも耳にしたってことは、フォンテーヌファッション協会の宣伝効果は確かみたいね。ファッションウィーク中って何か面白くて賑やかなイベントがあったりするのか？面白いとは言えないけど、賑やかなのは間違いないわよ。何しろこのイベントはフォンテーヌで年に一度のファッションの祭典だからね。じゃあ、しおりもファッションウィーク中に作品を出すのか？もちろん。フォンテーヌ邸のファッションデザイナーはみんなこの機会に自分のブランドを宣伝するの。運が良ければその日のうちに大量注文を受けることもあるわ。そうそう、千織というブランドもフォンテーヌファッションウィークに作品を出したことで一躍有名になったのよ。あれ？でも千織はもう十分有名だろ？今回のファッションウィークに参加しなくたってみんなお前の服を気に入ってると思うけど。Well, of course, Paimon. Using the eye of the beholder. If they prefer the attire that they like, then they just go after it. Doesn't matter if it's the famous one of the week, you know. Although some people tend to follow trends more than others, but I think if it fits them, they'll just go for it. So with me, I always prefer flat caps to any other hat, really. Doesn't mean I won't wear another hat, but I just prefer flat caps. It's my style, it's me, you know. ある種流行の思想を代弁しているの。ブランドを選ぶということは往々にしてそこが掲げる理念を選んでることになるわ。ファッションって奥が深いんだな。とにかくファッションウィークでもうすぐチオリアの新作が見られるってことだろ？そうね。デザインはもう決まってて、今は生地が届くのを待ってるところなの。フォンテーヌじゃ買えない生地なのか？うん。やっぱり稲妻の織物の肌触りが恋しくなる時もあるからね。それを使うとなんだか心も落ち着くし。I have a yukata, and I wouldn't say it's pleasant to the touch. It's warm, don't get me wrong, it's meant to be warm, but it's quite rough in texture compared to... I don't know what it feels like for women, for their yukatas. Maybe it's made of a more softer fabric, like silk or something, who knows. I mean, you can always have the right fabrics for your design if you wanted to, but I've gone with a more rougher polyester feel, so that way it lasts, you know, it's a yukata that lasts, basically. I mostly just use it for loungewear, really. I won't go out with it. Hello? Slow down, take a breather.
Slow down. 息を整 Oh, え she's て a から話しなさ Nekomato. いよ。 Okay. あれしおりお姉さんのお客さんすみません、お見苦しい Isn't that a sign? 旅人とパイマン That's a は proper traditional Japanese Nekomato, isn't it? They're known to 名 have 前 two くらいは tails, 聞 right? いた If こ I'm とあるんじゃ correct. ない？ I mean, I don't know the specifics of 稲妻の Japanese 駒宮 mythology で and 一 folklore, 番 but I 優秀な think 配達 I 員は believe そう the そう Nekomato 先に yokai 言 is ってお meant く to と have two キララ tails, は猫 something 股 like な that. の。君たちこの2本の尻尾についてきっと聞くでしょ。 Oh yeah, we already know. こんにちは。配達が遅れたところをお見せしちゃってすみません。そのもし機会があればぜひコマニアをご利用くださいね。 So you're a courier それより service. どうしたの？道中で何か大きな問題でもあった？ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。盗賊？強盗団？いつもはパパッと片付けてるじゃない。違うの。実はちょっと I'm guessing you're lying because your tails are out of place, 尻 right? 尾が正直なところは相変わらずね。 Keeping you honest as always. Come on, why lie? 実はフォンテーヌに入ってすぐ数人組の集団に呼び止められたんだ。 As soon as you got to Fontaine, その bloody 人 hell. たちはいつも会う強盗と That'd は pee 違 me って off. Imagine delivering something all that way just for it to get nicked. 彼 No 女だ thanks. とかコマニアだってつぶやいてて、じゃあキララを狙ってたってことじゃないか？むしろしおりお姉さんの荷 I 物 mean, を狙 does っ it て make た a んじゃない difference if it か was な。 targeted or not? She still got 私の robbed. 記事を？荷物を置いていけば見逃してやる。じゃないと高い箱に詰められて海に沈むことになるぞ。もちろん溺れ地の方の海にな。 You don't have to put on the voice, そ dude. の人たちに脅されたから。キララ、怪我とかなかったか？平気。平気。でもれっきとした妖怪だもん。その人たちは全員警察隊に引き渡したよ。ただ人数が多かったからちょっと時間がかかっちゃったけど。 Oh, okay, you turned them over. Okay, 強 cool. 盗に荷物を狙われるのは珍しいことじゃないけど、どうして私の荷物を狙ってたって分かったの？フォンテーヌに届ける荷物は私のだけじゃなく他の依頼人のものもあったはずでしょ？ねえ、何かまだ私に言ってないことがあるんじゃない？それは。 Chiori has some really gorgeous そっ eyes. か。じゃあ今回のサービス評価は星いく I つ really に like しよ that っか deep な？ red color in certain characters' しおりお eyes. 姉さん、それはずるいって。You might as well, because your tails can't talk for you, 言え dear. ばいいんでしょ？実はあの人たちがどうして私の前に現れたのか少し気になって時間を使って調べてみたんだ。そしたら強盗の中に口の軽い人がいてね、あっさり依頼人の名前を吐いてくれたの。で、強盗はその人に Okay, so it's not a hit on you, it's to stop the deliveries making it to その Chiori. 人 I の see. 名前は？しおりお姉さん、もういいんじゃない？ほら、私も別に怪我をしてないし、もうすぐファッションウィークが始まるでしょ？ Kiara, attack on you is an attack on Chiori and her business. ありがとう。 And why would you just allow someone to keep attacking you? Come on now. でも相手が何をしたのかちゃんと They 分から won't せてあ stop げない unless you actually apply pressure. じゃなきゃまた襲ってくるかもしれないでしょ。ましてやそいつは私の友達に手を出したんだから。わかったよ。依頼人の名前はユーサーって言ってた。ユーサ Yufa? ー？ねえキララ、なんだか聞き覚えのある名前だと思うない？ Strange name. だから千織お姉さんには教えたくなかったんだよ。 Why does it sound like a medical procedure? 二人とも知ってるやつなのか？ It almost sounds like catheter, doesn't 前に it? 千織お姉さんが愚痴ってたんだ。その Well, ファッ not ション really, デ it ザイ doesn't ナーは rhyme or いつ anything. も It 千 just... 織屋に I don't know 対抗 why, し it て just くる reminds me of a って catheter for some strange こと reason. はファッション業界のライバルなの I just remembered the joke こん from な Hot 汚い Fuzz 手を使う where やつライバルなんて呼ばないわよ。
It's the first murder in the film, right? If you haven't seen Hot Fuzz, you've got to watch it. Simon Pegg and Nick Frost. It's so funny. Basically, they're coppers. This couple gets killed, right? And then he picks up the phone, and of course the guy's got like a deep Yorkshire accent, so as he's talking to him over the phone, it sounds like he says decaffeinated, but he meant to say decapitated. It just reminded me so much of that. Oh, it's such a funny film. If you ain't watched it, you need to watch it. Oh, she's gone. What the fuck was that? Wait a minute, I need to hear that again. Wait, what did you just say? Alright, enough of that. It's like she was being fucking fiddled with. What was that? That was horrible. Also, I've noticed she's got fucking cat feet. What the fuck? She's got cat feet. What the fuck? That's the strangest one I've seen so far. Yeah, sure we will. Yeah, she doesn't seem like the type of person to take any shit. I respect it. Alright, let's go find her. Ah, Shiveries. I like this girl. I didn't get to play her event, unfortunately, but I've seen it. It looks really, really good. I think that's where she got to pretend to act or something, which was quite fun. Been a while. Are you out on patrol? Ah, mondai manai. She sounds so kudere, it's not even funny. Which surprised me when she actually put it on for the acting. It was quite nice actually to hear her act differently. So Yes. This is like the equivalent of asking a Metropolitan Police officer to follow you whilst you break into someone's house and question them on threatening you, basically, you know. A lot of stuff going on wrong there, really. Not if I can help it. Always helps to have someone there to act as a mediator. Alright, let's go. So you call her and then you just go in by your own volitions? I did notice in one with Nouvellette where Kiara kind of worked as a model, I think, for the children's attires, which is quite nice. Maybe she actually was responsible for making an awful lot of the Melazine's phantom outfits, you know, the uniforms that normally wear, because they're quite small. So I can see how they would work together quite an awful lot with certain things like that.
その口からは止めどなくゴシップが漏れ出てくる。フォンテーヌの滝から流れ落ちる水よりもだ。Oh, really? なるほど。 Was she like a specialist interrogator or something? そうだ。自分のやっていることを自慢したり、他人の情報をひけらかしたり、そういった見栄を張るんだ。ファッションを前にすると、人々の虚栄心 It's all about comfort, really. I feel like if you get a perp comfortable enough, they'll tell you anything. Let them talk about themselves, and then they will carry on and on and on until they give away all their secrets, basically. You know, butter them up, make them feel like they're not doing anything wrong, and they'll tell you immediately something you want to know, basically. In a way, yeah. 私がここに来たのも、しおりの安全を守るためだ。しおりに厄介事をふっかけるのは金持ちや権力者が多い。ただごく稀に厄介事をふっかけてきた相手を守らなければならない時もある。Oh, really? ところで今回、しおりの逆鱗に触れたのは誰だ？しおりがああも怒る姿はめったに見ないが。Hmm. I guess we're explaining the situation. Okay, fair enough. 何？ユーサーのやつが？どうしたんだ？ You know of him then? やつはこれまでに何度もしおり屋に迷惑行為を働いてきた。 Wait, so you know he's a trouble to her for several occasions and you haven't done anything about it? I'm sure that's classed as harassment in one way, shape or form, especially if it's done over several occasions. ユーサーのことだ。お前たち、私の言う通りにしろ。そっちに立って私と向かい合うようになってくれ。おお、でも一体何のためにだよ。今回はおそらくそのごく稀なケースだ。 Fair enough. Oh. Oh. Rare case it is then. You alright, bud? She does not look happy. She's gonna choke you out. Literally choking him out. Alright, fair enough. それは何度も何度も何度も何度もくだらないことを繰り返すことを言うのよ。とっくに言ったはずよ。私の前でああいった低能な手段は使わないでって。もしまた私の友達の猫の毛に一本でも触れたら、次にお尻が着地するのは地面とは限らないから。 Wait, did she throw him from the first story building? No, surely not. Must have been out the front door. 警察隊員様、見てくれ。これは立派な暴力だ。警察なら放っておかないだろ。 Compared to the threat that you made to her, I'm surprised you're not in jail. ちょうどこの旅人と話していてな。何が起きたのか見ていなかったのだ。 Oh, this is police corruption. I'm not even gonna lie. 現場検証と証拠の収集をさせてもらう。 But we all know how much of a dickhead he お is. 前に何の罪もないのなら別に構わないだろう。それは。Not gonna admit to that, are you, Sunshine? 俺もそんなに器の小さい人間ではないからな。しおりさん、今後はフォンテーヌの街中でこのような暴力行為はやめるように。ええ、ごめんなさい。小さい頃からの習慣で、街中でゴミを見ると思わず掃除したくなっちゃうの。お前。二人と Go も on. まだ Try 何 it. か言いたいことは？私はもう大丈夫。同じようなことが二度と起こらないことを心の底から願ってるわ。That's not her asking, that's a threat. Like, the fact that he's done this several times, and they haven't, like, done anything? Kind of lazy, if you think about it. You got quite a good arc there as you threw him. どうもありがとう。褒めてるわけじゃない。過剰になりすぎないようにと言っていたはずだが。
Well, she might as well because the fucking Miracusa Phantom ain't doing anything about it. でも反省した様子が全くない上に耳障りな脅しまでしてきてね。外に投げ捨てなければならないほどのか。そうよ。信じてくれないかもしれないけど、それにちゃんとお灸を据えてなかったらきっと次もあったでしょうね。警察隊に任せてくれてもよかった。I feel like that's just gonna spur him to do something far そうする worse. つもりよ。でも証拠を集めるのにも時間がかかるでしょ。ユーサーが盗賊たちに依頼したことなんていくらでも白を切れるし、私はこれ以上ファッションウィーク中に面倒事を起こしたくないのよ。それにキララには今後も配達をしてもらわなきゃいけないし、彼女の安全も確保しないと。ああ、そういえばもう一つ手伝ってもらうことがあるかもしれないの。残念だが今日の手伝い分はもう使い切った。そう？ What favor? What have you done? I'm sorry, Sheriff, but what have you done? Several times this guy's done this to her and you haven't done anything about it. I'm sorry, but I feel like you're just as useless as the rest of them. 助け合いだって。ただいま。 Tadaima. Enjoy your rest. その何もなかったよね。何もない。 We just showed you for a little bit of a flying lesson. Call it a 20 minutes his trial run. What does it say? They usually say that 20 minutes is usually the average lifespan of a new pilot. Due to them spending 20 minutes in the air. Well, for Ufa it was at least 2 seconds, so can't even beat that record. あと金に目がくらんだ盗賊たちね。次に町を出るときはフォンテーヌの特巡隊に護衛してもらいなさい。それで途中からスピナディロースダに引き継いで後半の護衛を担当してもらうわよ。そうすれば次に配達するとき、 After all, you are delivering goods. It's not good for you to get jumped on every single time. And I'm sure Navi is kind enough to help out. 冗談を言ったわけじゃないわよ。知ってるでしょ？私に二言はないって。私が言ったってことはもうその準備ができてるってことだ You よ。 just arrived in Fontaine, though. Might as well stop and enjoy the sights. しおりお姉さん、まさか。特巡隊の隊長にはもうよろしく伝えておいたわ。明日特巡隊が朝練のコースを変更してくれることになってるから。後でナビアにも声をかけておくから安心して。いやいや、そこまでしなくてもいいよ。配達員が銃を持った人やサングラスをかけた人たちに囲まれて歩いてたらいくらなんでもおかしいでしょ。 They're getting paid out of it, so at least they're at least getting paid for their work. Don't worry. And Navi is all more than willing to help out, especially if Chiori's asking. Don't worry. どんな結果になるか奴らに分からせるためにもね。 Since she's already done, you might as well accept it. よく言ったわ。 Cheers. 君たちまでそう言うなら、わかったよ。悪い奴らを懲らしめて記事も手に入った。これでしおりも無事にファッションウィークに参加できるよな。もう大きな問題はなさそうね。残りの数日で多めに何着か作ることにするわ。今回は参加するスポンサーも多いみたいだし。スポンサーってそんなに重要なのか？もちろんよ。デザイナー Well, の without a supply, you've got no business to run, dear. 工房とかいろいろなものを手配してくれるんだから。ブランドを有名にしたければスポンサーの助け Well, は I've never 欠かせない understood わ。 why food suppliers, whenever they hit a sell-by date, why do they get rid of the food? Like, the least they can do is, like, deliver it to, like, the less fortunate or the homeless, you know? Put it to some good use rather than let it go to waste. It's so sad. Like, the amount of food I see thrown out is just horrible.
聞いた That こと could ない do 人は so まだ much better いるでし to ょ go into someone that could really use it, you know? そうだけどでも Sad, 私 really. はいろんなところに行くことが多いから知る機会もあったわけで、他の国の人が聞いたことないのは無理ないよ。それはまだ十分有名じゃないってことよ。私の目標は千織というブランドをテイワット全土に広めることなんだから。テイワット全土に？すごいな。わあ、じゃあ私がどこの国に行っても千織屋の服を直せるようになるってこと？これまでちょっと破けるたびにフォンテーヌに来てたけど、やっぱりそこそこ遠いから。 I think the only piece of clothing that I've had fixed was my gi, 十 and 分しっかりと縫ってあるのよ、それ。 was it a belt? Yeah, it was a gifted belt, I think, from my mother, I believe. It was like a properly monkey knot tied belt, you know, the ones that you would use in the navy, basically. It just looked really nice. I just wanted one of the ropes on it repaired. あるにはあるけど、 It was too special to like renew, basically. It had to be repaired. よかったら明日私の店に来てモデルをやってくれない？いや、もっと端的に言うと私の服のマネキンになってほしいの。おお、つまりオイラに服を試着させるってことだな。そういうこと。君たちに着てもらったままついでに縫い具合やシルエットを調整させて。難しくなさそうだな。 Can we keep the ステージ outfits? に立つモデルはもう予約してあるから君たちの手を煩わせることはないわ。でも気に入ってくれ I'm really annoyed that you cannot update your character's outfit. Like, you remember that Kitsune mask in Inazuma? I really wish we kept that. You know, like small little tidbits. It would make the game so much more unique if you were able to, like, change the attire to certain degrees, or at least change the color to what Lumin could wear, you know, or what Paimon could wear. Like different region of outfits, like Fontaine and Inazuma and Liyue. That would look so cool. Like different, like, ones to that. Stop acting like it then, Paimon. Gah! Honestly. あら、早いわね。まだ営業前なのに。 Well, tough shit, you should have locked the door before I came in. キララはもう帰ったのか？ Already? I thought she'd at least stay for some tea or something. 朝早くに特巡隊の護衛付きで帰ったわよ。問題なさそうだったか？ Did she meet up with Navia? 大丈夫よ。護衛隊の気合もすごかったんだから。特巡隊は重要人物を護衛するんじゃないかっていう。Oh, is that what she looks like? What is that? It looks like a box. Like a box kitten or something. What the hell? I might actually use that as a thumbnail. Yeah, I'm using that as a thumbnail, maybe. Yeah, there we go. みんな遠いところから集まってキララのために道中の安全を確保してくれたの。つまずかないように石ころも取っ払ってくれたみたいよ。ナビアなんか別れ際にその場でマカロンをたくさん作ってあげたって聞いたわ。フォンテーヌのお土産としてね。 Aww. She doesn't mind cooking for her as well. そうかもね。今回は時間がなくて豪華なものを用意できなかったけど、また機会があったら次もご馳走したいって言ってたわ。 You know Navia. She can't go anywhere without looking fancy. 何事にも真正面から向き合って思い立ったらすぐ行動するとことか。多分それも私たちが仲のいい理由かもしれないわね。あのお嬢様は生まれつき気骨があってどんな逆境にも屈しないの。私はその心意気が好きなのよ。これは私のブランド理念でもあるわ。だからナビアがチオリアで服をオーダーメイドしたいって言ってくれた時嬉しくてたまらなかったの。おお、ブランドの顔としてぴったしなやつが見つかったってことだな。そういうこと。お客さんは服だけじゃなくてそういうどんこと。な人がそれを着れるかっていうところにも注目してるの。
そういうこ自分と。もそういう人になりたいって気持ちと I don't know if my I can't tell the difference between a Kansai dialect and say someone from Tokyo. I think maybe the Kansai is more country, if I'm correct. If anybody's Japanese, please let me know if the Kansai dialect is more country or not, because I'm really not so sure. I think it depends on how they say certain words, if they lengthen them or shorten them. I'm not so sure. It's interesting to find out though. 準備って言っても何をすればいいんだ？既製品の服を種類とデザインによって見栄えよく並べるだけよ。 Those are some gorgeous looking yukatas. お Very 客 nice. さんが毎日違うものを目にできるでしょ。店を開くのにもいろいろと工夫が必要なんだな。じゃあここは君たちに任せたから。 Let's do it.